हेलो एवरीवन। तो आम लास्ट क्लास जमी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जाए कवर कर देथिले। तो ए क्लास रे आमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर कवर करिवा। तो कि ता पूर्व जस्ट बेसिक किछि किछि डेफिनेशन अछि एटा मे भी एग्जाम रे पचार दे पारे। तो गोटे डायग्राम अछि, ए डायग्राम टाको एक्सप्लेन करिया पय किछि डेफिनेशन जानिया पड़ियो। तो से डेफिनेशन रो आगे देखि दवा। So types of legal instruments. So what is law? Law means any rule governing behavior of the society, behavior of institution, behavior of individual. It can be anything. Law can be written or unwritten. Who has the authority to make law? It is enacted by the legislature that has binding force. Okay, if someone does not obey the law, they can be punished. Example, that is Bharatiya Nyaya Samhita, Citizenship Amendment Act, etc. Ordinances are temporary law issued when legislature is not in session. So it is its authority who can issue ordinances by the president or the governor of a state. And ordinances they need letter approval of legislature. In ordinance re constitution re provision अछि. Presidential ordinance they are governed under article 123 and governor ordinance under article 213. तो ये जिनस 123 और ये दिटा 1 2 को इंटरचेंज कर जो 21. So president of governor ordinance making power. Example, COVID lockdown ordinance. Bylaws are rules made by local authorities subordinate to central or state laws. तो local authority को किसी power delegate कराइछि कि devolve कराइछि तो accordingly से मतलब law करिवे, but they are subordinate to central laws or state laws. Example, municipal construction bylaws. This is not regulation, this is bylaws. Okay, so devolution और delegation ऊपर भी ଟିକେ देखिदवा. ଆଉ rules are detailed executive instructions to implement laws. तो कौन हुए actually तो legislature गोटे law रो skeletal framework दे दिए. Basic skeletal framework जे law टा overall एमिति देखिया कथा. Skeletal framework ता ऊपर flesh and muscles की blood ताको दिए. Those are rules. Those are detailed executive instructions. Okay, to implement the laws. तो गोटे बार्ड्स आई व्यू दे दिए लेजिस्लेचर की पार्लियामेंट जे लॉ कर दे दिए जे लॉ टा एमिति एमिति हेबार अछि तादर डिटेल्ड रूल्स माने एग्जीक्यूटिव माने दियंती ताको मोस्ट प्रोबेबली. ओके, मोस्ट ऑफ द केस रे. So these rules are also subordinate to the law or bylaws that are made by the legislature. Okay, so again bylaw टा कहबा ठीक होबनी because bylaw is itself a rule made by local authority. So these are subordinate to central laws. Okay, for example, passport application rules. Okay, these are rules. तो टिके देखिदवा हमें delegation of power versus devolution of power. ये दीटा टर्म रे confusion प्राय रुहे. तो what is delegation of power? Delegation means transfer of specific function or authority from higher government to a subordinate body with ultimate control retained by the higher government. So they are temporary, revocable, and administrative in nature. They are subordinate. They have subordinate functions under supervision of a higher authority. Okay, so the lower authority has limited independence. So generally, this power, delegated power, is generally tied or conditional, having they have no independent fiscal decision making. Okay, जदि हमें revenue की finance ऊपर कहवा, and they are purely administrative tools that do not necessarily depend on democracy. Okay, so they can be withdrawn, they are reversible, easily withdrawn, modified by the delegating authority. For example, delegated legislation jemti center delegating enforcement under Environment Protection Act 1986 to state pollution control boards. All right, so and also centrally sponsored schemes in which the funds are tied. So these are examples of delegated powers. Devolved powers kono? Devolution of power. They are permanently given to a subordinate authority. They are permanent. Their source is found in the constitution. Okay. Permanent transfer of power, resources, and responsibilities to sub-national governments. Okay. So basically, they are autonomous from the higher authorities. They are permanent, entrenched in the constitution, political plus administrative. So sub-national entities get political, administrative, and fiscal autonomy. So untied funds, revenue rights. Okay, political process, they actually strengthen local democracy. They are harder to reverse, require legal or constitutional amendments. So, for example, 7th schedule. 7th schedule is empty constitution define कराई union law, state law, concurrent list. Okay, and another example is 73rd and 74th Amendment Acts, where the local governments were given power. That is devolved power. Okay,
लोकल गवर्नमेंट मान को पावर डिवोल्यूशन करा गला, नॉट डेलीगेशन. ओके, so this is delegation versus devolution. Okay, then rules तो देखिला हमें. Regulation are again specific and technical guidelines by regulatory or statutory bodies. For example, the SEBI regulations for listed companies की तमरो नाबार्ड रो रेगुलेशन हो, तमरो एक्सिम बैंक भी गोटे गोटे रेगुलेशन करे, कि तमरो आरबीआई भी बेले बेले रेगुलेशन दिए तमरो कोऑपरेटिव बैंक को पाई कि रीजनल रूरल रीजनल बैंक को पाई. ओके, so these are regulations, means these are specific, पूरा गोटे गोटे ही फील्ड को टारगेट करा जाए. यूजुअली दे आर टेक्निकल इन नेचर. दोज आर रेगुलेशंस. ओके, so ये डायग्राम टा देखो. so एथरे जहाँ भी सब अच्छी, एवरीथिंग इज अंडर लॉ. ओके, लॉ मीन्स a dictum to guide behavior, to a dictum to guide desired behavior. Okay, everything is law, but constitution is the supreme law. ସବୁ ଯାକ ବାକି ତକ law, everything is under the constitution. तो हायरार्की देखिले जदि इंडिया रे लीगल हायरार्की देखिले, फर्स्ट कम्स द कॉन्स्टिट्यूशन, देन कम्स द सेंट्रल लॉज, देन कम्स द स्टेट लॉज, देन कम्स द ऑर्डिनेंसेस, then comes the bylaws, then the rules and regulations. Okay, तो ओके, तो एटा देखिला हमरो, एटा बेले बेले पचार दे पारे डेफिनेशन गुडा. सो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके, देन कम्स द रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? दिस वाज गिवन बाय ब्रिटिश स्कॉलर एवी डाइसी. रूल ऑफ लॉ माने गोटे एरिया रे कि गोटे स्टेट रे लॉ रो राजनीति चलची, आउ कहार राजनीति चलनी. ओके, सो लॉ गवर्न्स द नेशन. ओके, nothing is over it, nothing is beyond it. So no individual, no institution, including the government, please note, गवर्नमेंट भी लॉ द्वारा ही चलिबो. ओके, लॉ जहाँ करची सेट करची, लॉ अकॉर्डिंगली ही समझते चलिबे. ओके, नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एनी अदर इंस्टीट्यूशन, नॉट एनी रिलीजियस बॉडी और एनी पर्सनल रूल्स. ओके, कि पैरेलल गवर्नमेंट किछि नो, लॉ अंडर रे ही समझते चलिबे. ओके, so key elements of rule of law, that is supremacy of law. As I have said, law is the highest authority. Okay, law governs everything. Equality before law, every person is subject to the same law. All right, so there is no discrimination between person to person regarding application of laws. Accountability, government action must have legal basis. Okay, government किसी arbitrary action नहीं परिवनी, जहाँ भी action नबो according to the law. Legal certainty, laws must be clear, public and stable. They should not be vague and be subject to multiple interpretation. Okay, so they must be as clear as possible. They should be published everywhere and they should not change frequently. Okay, that is legal certainty. So these are the components of rule of law. Then rule of law upare judicial recognition. Supreme Court has recognized rule of law is the basic structure of Indian constitution. The rule of law cannot be amended. Okay, rule of law cannot be amended. So now comes constitutionalism. तो गोटे क्वेश्चन बहुत थरा आसे, कॉन्स्टिट्यूशन कौन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कौन. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखिले जेमती, कॉन्स्टिट्यूशन इज द supreme law of the land, that is rule of land. Okay, everything is guided under the constitution, everything is guided by the constitution. So what is constitutionalism? Constitutionalism means government must operate within a set rules ensuring fairness and accountability. Okay, तो एटा टिके भल से एक्सप्लेन करबी. जेमती तमर गोटे सपोज गोटे डायग्राम देख, तो कॉन्स्टिट्यूशन रो मेन काम कौन. कॉन्स्टिट्यूशन देख, गोटे फास्ट गोटे थाए स्टेट, कौन सी गोटे एरिया रे गोटे स्टेट की गवर्नमेंट थाए, स्टेट और गवर्नमेंट, आ गोटे थाए सोसाइटी, आ गोटे थाए इंडिविजुअल. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन guides the relationship between state, society and individual. Okay, constitution defines the rules governing the relationship between state or government, society and individual to achieve a balance. Okay, to achieve a balance, a compromise that is arrived at by and it is aimed at mutual development and growth of everyone. Okay, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ ଆସିବେ. ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କୁ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମକୁ ଆମ सोसाइटी को केमती तीन जनक भितर बैलेंस करके चलिबा. सो दैट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन रा काम ही सेतिकी, तो ठीक से डिफाइन करबो जे केमिति ए तीनटा एंटिटी गोटे जगह रे एका संगे रे केमती चलिबे, सो दैट म्यूचुअल पीसफुल एंड हार्मोनिक कोएक्जिस्टेंस हबो और समस्तकर ग्रोथ हबो. ओके, तो एटा होची बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन रा काम. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन रा काम, तो कॉन्स्टिट्यूशन काम ए तीन जन ये. तो
constitution ଏବେ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ constitution tries to achieve a balance between these three stakeholders. Okay, but what is constitutionalism? Constitutionalism means limited government. Okay, constitutionalism ଏଠି ଦେଇଥିବ constitutionalism refers to limited government. Limited government ମାନେ କଣ ତ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସପୋଜ constitution କୌଣସି ଗୋଟେ constitution ଅଛି ଯଦି constitution is favoring the state, suppose state is greater than B or C. Okay, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଛୁ B ହଉଛି society, C ହଉଛି individual. Suppose ଗୋଟେ constitution ରେ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ according to this constitution the state has more power than the individual and society, then that constitution does not follow constitutionalism. All right, what is constitutionalism? Constitutionalism means so constitutionalism सबବେଳେ कुहे सबବେଳେ limit करे state की government रो power को limit करे सबବେଳେ constitutionalism. Okay, that is the spirit of constitutionalism. तो कौनसी जगह रे constitution थाई पारे but constitution जदि government को बेसी favor कला तो सेठी constitutionalism रहिबोनी. Constitution अछि but constitutionalism नाही. Okay, तो ए क्वेश्चन टा तमर पचारची बहुत थर पचारची एत थर पचारची आई एम लूजिंग काउंट केते थर पचारची यूपीएससी रे भी हो हमर ओपीएससी रे भी हो. What is a constitutional government? Constitutional government by definition is answer is limited government. तो constitutional government सेटा जोटा कि state रो power को limit करे because again law को execute करिवार power दिया हिची या पाखरे. Okay, या पाखरे दिया हिची जदि याको आहुरी powerful करिवो so याको बेसी powerful कले तो ए दुईटा स्टेक होल्डर कर किछि वैल्यू ही रहिबोनी. तो constitutionalism माने कोन सी एमिति गोटा सी ए जो ए जे यार पावर को लिमिट करिवो. ऑल राइट, आई थिंक एटा बुझी पारछो, एटा मन रखि दियो, एटा बहुत गोटे इंपोर्टेंट कांसेप्ट. ओके, सो constitutionalism means the government, one who is going to operate the law or execute the constitution, must operate within a set of rules because already the government is executing the rules, it is all powerful. If we do not limit the government, then it may disturb the balance between society and individual. So government must operate within set rules, thus ensuring fairness and accountability. So again, purpose of constitution, framework for government ମୁଁ already କହିଲି ଯେମିତି defines the nature and form of state. Okay, specifies responsibilities of executive, legislative, judiciary. Okay, legislature make laws within the limits or directions of the constitution. Okay, so again ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି harmony and balance between A, B, C, that is the role of constitution. Constitution versus constitutionalism. Constitution is a document of rules and powers. All right, rules and powers are document. जदि ए document रे A को support दिया गला over B or C, A को बेसी preference दिया गला सेठी constitutionalism नहीं. Constitutionalism कोठी अछि जोठी application of limitations on power of the government ensures government does not become arbitrary or does not disturb the balance between B or C. Okay, I think एटा तुम बुझी जाइथिबो. Example, dictatorship हो जमर जिमते नॉर्थ कोरिया हो कि to an extent रशिया हो. Okay, they may have constitution but they lack constitutionalism because they have given arbitrary and much and very high power to state and government over B and C, over society and individual. Okay, so एटा थला concept हमर constitution versus constitutionalism. Then comes the types of constitution. So written constitution. What is written constitution? It is a formal document, government structure जोटा कि define करे about the government structure, citizenship को right. For example, US constitution. Okay, again unwritten constitution कौन? It is derived from custom, convention and judicial precedent. For example, UK constitution. Okay, तो आमे एमती भी देख परिया कि written constitution रे तमरो जहाँ भी सब थाए fundamental principle की structure of power की rules governing a state, that is codified. Okay, that is well codified. एथिरे कोन unwritten constitution रे codification नहीं. Okay, because ए जो unwritten constitution है जहाँ भी rules, principles और structures governing the state, they evolve from traditions, convention की judicial precedents and various statutes. Okay, so they are changing, they are prone to change. Okay, so they are not well codified, unwritten constitution. Okay, example the US constitution or UK constitution, flexible constitution that can be amended like ordinary law. So as a corollary of the definition of unwritten constitution,
we can say that unwritten constitutions are more likely to be flexible. Okay, again British constitution. Similarly rigid constitution, because written constitution ରେ already codification ହେଇଛି, ତ ଏଥିରେ written constitutions are more likely to be rigid. Amendments need special and complex procedure because codification ହେଇଛି, ସବୁ already define ହେଇଛି, ତ ତା ଦେହରେ changes କରିବା they are typically rigid. Okay, they require formal amendment processes which are not so easy. Okay, again rigid constitution, they tend to be written constitution. Federal constitution, what is federal constitution? Where division of powers between central and states. Okay, federation माने दीटा माने गोटे central authority रहिबो, गोटे state authority रहिबो, तांको भितर division of powers हेतिबो. Again written constitution रे तमरो federalism हबार federal government हबार chances अधिका, because written constitution रे clearly mention हेतिबो center of power एया, state of power एया. Okay, unitary constitution, again unitary constitution means power is concentrated at the central government. Example UK, more likely to happen in a unwritten constitution. Presidential constitution, again separation of powers is strictly codified. Executive is not equal to legislature. The president is the head of state plus head of government both. Okay, example US parliamentary constitution, executive comes from the legislature. Okay, and prime minister leads the government. Example UK and India. And तुम जानते हो easy concept होता, presidential system, parliamentary system. Okay, I think you know about this. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ written constitution ଅଛି, written constitution ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, more likely ସେଇ ଜାଗାରେ judicial supremacy ବି ଥିବ. judicial supremacy भी ଥିବ. ଯୋଉଠି unwritten constitution ଅଛି, because ସେଠି those rules are prone to change, so ସେଠି parliamentary supremacy ଥିବ. Okay, like United Kingdom. Okay, parliament supremacy like United Kingdom. So again a written constitution ରେ ଯେମିତି କହିଲି, because the courts have strong powers to interpret and enforce the codified laws. Okay, that's why judiciary has the power of interpretation. That's why judiciary has supremacy in written constitutions. Okay, so এটা ଗଲା monarchical constitution. Monarch is the head of state. So again ଯେମିତି constitutional monarch ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, constitutional ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ constitutional regime କ'ଣ, constitutional regime ଯୋଉଠି limited power government ର power କୁ limit କରା ହେଇଛି, ତ constitutional monarch ସେଇଆ ଯୋଉଠି monarch ର power କୁ limit କରା ହେଇଛି. For example UK absolute constitution ଯୋଉଠି unlimited power ଦିଆ ହେଇଛି head କୁ. Example Saudi Arabia. Okay, ସେଠି ସାଉଦି ଆରବିଆର monarch ଯିଏ ତାଙ୍କର absolute power ଅଛି, ତାଙ୍କର କିଛି limitation ହିଁ ନାହିଁ. That is absolute monarchical constitution ଆଉ constitutional monarchical constitution. ଏ ଦିଟା ଗଲା. Republican constitution, what is a republic? Republic means head of state is elected. Head of state is elected. Monarchy ମାନେ head of state has birthright. ତାଙ୍କର successor ମାନେ ହିଁ ରାଜା ହେଇ ଚାଲିବେ. monarchy ରେ hereditary ଥାଏ monarchy, but in republic the head of state is elected. For example US, France and India. Republican constitution where the head of state is elected. Theocratic, based on religious laws and principles like Iran, Saudi Arabia. Secular constitution where there is separation of religion and state, otherwise there is equal respect to all religions. Separation nuha but equal respect to all religions. For example India. Okay, example India. तो secularism ର ଦିଟା concept ଅଛି, western concept ଆଉ Indian concept. ସେଟା ଆମେ secularism chapter ରେ ଦେଖିବା. Okay, now comes the demand for constituent assembly. Okay, just a second. Demand for constituent assembly, तो ଏଇ ଜିନିଷ ୟା ପରେ ଯାହା ବି ଅଛି ୟା ପରେ ସବୁ ପୁରା ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ହିଁ ଅଛି, ତ ତମକୁ ଏଟା ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ, ୟାର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ. ଏଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ତମର କଭର ହବ, ଏଟା ତମ ପଲିଟି ପାର୍ଟରେ ବି ଅଛି. Making of constituent assembly. Okay, demand for constituent assembly. 1934 ରେ MN Roy first proposed the idea of constituent assembly for India. Okay, ତ ତମର ବହୁତ ଜାଗାରେ ତମର ଗୋଟେ confusion ଆସେ. ଏଟା ମୁଁ ଯେମିତି ସୁଭାଷ କଶ୍ୟପ ବୁକ୍ ରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି the first definitive reference to constituent assembly for India, though not in those words under that particular name, was made by Mahatma Gandhi in 1922. Okay, soon after inauguration of Government of India Act 1919. In 1922, a joint meeting of members of the two houses of the legislature was held at Simla under Miss Annie Besant. Okay, तो एबे तमे कहबो 1922 रे महात्मा गांधी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली देइथिले ना एमएन रॉय देइथिले, तो कहबे स्टिक टू एमएन रॉय.
ओके स्टिक टू एमएन रॉय बिकॉज देखो गांधी कॉन्स्टिट्यूशन दबार आइडिया संगे कहीं रिलेट करबनी बिकॉज गांधी आइडिया ऑफ स्वराज जोटा था दैट इज स्वराज और सेल्फ रूल सो स्वराज था जोटा कि सेल्फ रूल सो गांधी डिड नॉट लाइक पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी ओके गांधी फेवर्ड सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स ओके सो इन सेही ही से पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी चाहू नथिला सेही ही सी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके बिकॉज ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सो डू नॉट एट्रीब्यूट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू गांधी ओके तो जतबेले आसीओ एमएन रॉय ही दबो तमे एटा कंफ्यूज हबनी बिकॉज एटा बेले बेले कंफ्यूज हुवंती को टेक्स्ट भी लिखिजी बट इट इज एमएन रॉय ओके 1935 Indian National Congress demanded assembly to draft the constitution. Jawaharlal 1938 Jawaharlal Nehru declared constitution must be framed by constituent assembly but based on adult franchise. 1940 August 4 British government accepted the demand in principle of Indians making constituent assembly. Okay देखो एई जो दिन गुड़ा अगस्ट अपर हो तमर क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन वावेल प्लान एवडा सब तुम मन रख बिकॉज तमर देखो अगस्ट अपर ऊपर तमर क्वेश्चन आस्थला तमर ओसीएस 2023 रे क्वेश्चन ओके which of the following were not the terms of August Offer तमे जानथियो जेमती जतबेले वर्ल्ड वार 2 टाइम रे ब्रिटिश वांटेड इंडियन कोऑपरेशन ओके सो लॉर्ड लिनलिथ गो अनाउंस्ड अगस्ट ऑफर सेतरे कोन थिला जे डोमिनियन स्टेटस दिया होतला डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया आउ जेमते वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंशन कराबो विथ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस okay again jemti tamara constituent assembly set up kara haba after war where indians should decide on the constitutional question okay again setre august upare koitra je no constitution can be adopted without the consent of minorities jemti tapare nehru koila je dominion status is dead as a doornail but august upare re first time जे इंडियन मानकर राइट को रिकॉग्नाइज करा गला जे इंडियन माने निजर पाई गोटे कॉन्स्टिट्यूशन करि परिबे आ डोमिनियन स्टेटस को एक्सप्लिसिटली ऑफर कराइतला अगस्त ऑफर रे ओके तो यदि क्वेश्चन दा देखियो तमरा डोमिनियन स्टेटस आर नॉट ऑब्जेक्टिव एटा भूल अछि ओके एटा भूल अछि इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन वाइस एग्जीक्यूटिव असेंबली एटा ठीक अछि एडवाइजरी वार काउंसिल यस एटा भी ठीक अछि सो आउ nominated Indian body will be formed after war to frame the constitution okay nominated no tamo directly elected okay frame the constitution so okay which of the following were not pachach not achi to answer 1 and 2 hi haba okay so okay so eta bhul achi nominated eta dominant status to explicitly दिया हितला तो 1 and 2 हबा आंसर तो जेमति कहली एडा जो पचरा जाय तो एडा तमे मन रखिया दरकार ओके अगस्त ऑफर गला क्रिप्स proposal drafting an independent constitution post world war rejected by muslim league okay you should know this cabinet mission plan 1946 रे cabinet mission plan करा गला cabinet mission plan proposed a single constituent assembly okay that got some acceptance from the muslim league okay so तो कैबिनेट मिशन प्लान पर ही हमर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमर हला तो जस्ट तार बैकग्राउंड रा टिके खाली सुनी देई थाओ खाली तो कैबिनेट मिशन प्लान रे ही कहइतरा जी द मोस्ट आइडियल मेथड टू मेक ए constitution making body would be to be a body elected on the basis of universal adult franchise okay एटा कैबिनेट मिशन प्लान कहइतला बट कैबिनेट मिशन प्लान केतेबेलको तमरा 1946 आसलानी ओके 1946 आसलानी तो सेतेबेले पार्टीशन जो भायोलेंस कम्युनालिज्म बढ़िलानी तो से भायोलेंस और कम्युनालिज्म रो रेस्पोंसिबिलिटी ब्रिटिश न नेबा पई से माने चाहुतले जल्दी पावर ट्रांसफर हेई जाऊ ओके जेहेतु जल्दी पावर ट्रांसफर करिया चाहुतले तो से माने चाहुनतले जे आउ थरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पई इलेक्शन हबो तापरे लोक इलेक्ट हेबे तापरे जेंगी असेंबली बसिबो तो से माने चाहुनतले तो से माने कहले हां एटा आइडियल केस जे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रे जदी इलेक्ट हेकी आसीबो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली that is good that is perfect but this should cause delay so they wanted that constituent assembly should be the members of constituent assembly should be picked up from the recently elected provincial legislative assemblies okay तमे जिन जानिथला 1939 रे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज दे रिजाइन फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो से माने कहले प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की असेंबली माने करे तमरो जो माने सब मेंबर अछंती सेही मानक भितर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मानकू इलेक्ट करा जिवो तांको रिप्रेजेंटेशन केमति दिया जिवो on the basis of population roughly in the ratio of one member
one representative to 1 million population. Okay, गोटे मिलियन पॉपुलेशन भितर गोटे मिलियन पॉपुलेशन पाई गोटे रिप्रेजेंटेटिव ए पॉपुलेशन बेसिस रे क्राइटेरिया दिया जिवो आ सीट्स कोटा अलोकेट करा जिवो टू प्रोविंसेस अमंग थ्री कम्युनिटीज दैट इज सिक्स मुस्लिम्स एंड जनरल पीपल. ओके, तो तीनटा डिवीजन रे कराला सिख मुस्लिम और जनरल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. अगेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वाज टू बी चोजन बाय मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली एंड voting to be on the basis of proportional representation with single transferable vote. Okay, and the members from Indian princely states was also to be fixed on the basis of population. Okay, तो कैबिनेट मिशन गोटे बेसिक फ्रेमवर्क देला कॉन्स्टिट्यूशन करिया पई एंड कैबिनेट मिशन लेट डाउन इन डिटेल द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी. ओके, तो कैबिनेट मिशन प्लान रो ही सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो स्टार्टिंग हेतला. ओके, so November 1946 formed under Cabinet Mission Plan. This constitution making body, the Constituent Assembly was formed under Cabinet Mission Plan. तो तार देखि दबो सब कोन सब फिगर्स गुडा टोटल 389 मेंबर्स माने को सिलेक्ट करा गला. 296 मेंबर्स वर फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, 93 फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. ऑलराइट, तो 296 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, तो 296 रु 292 फ्रॉम द गवर्नर जनरल प्रोविंसेस एंड 4 seats from chief commissioner provinces. Okay, तो देखो ये जो 292 प्लस 4 296 द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस तमरो चारटा जो थिला चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस दोज आर दिल्ली, अजमेर, मेरवारा, कुर्ग एंड ब्रिटिश बालूचिस्तान. ओके, तमरो एटा बेले बेले डाउट आसे जे चीफ कमिश्नर प्रोविंस गुडा कोन. ओके, तो तमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे तमरो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को रीऑर्गेनाइज कराइतला, टेरिटरी गुडा को डिवाइड कराइतला इनटू गवर्नर्स प्रोविंसेस. गवर्नर प्रोविंसेस एगुडा जोडा की बड़ बड़ रीजन, लार्ज रीजन विथ मोर ऑटोनॉमी एंड हेडेड बाय गवर्नर, एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जोटा की छोटो एरिया, स्मॉल एरिया दैट इज डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय चीफ कमिश्नर अंडर सेंट्रल कंट्रोल. तो आजिका दिन रे तुम यूनियन टेरिटरी जोटा देखुछ सेम जिनस तुम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. ओके, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस जोटा की छोटो जोटी की लेस पॉपुलेशन अछि कि पेरिफेरियल बॉर्डर रे अछि, जेम तुम ब्रिटिश बालूचिस्तान हो, तुम कुर्ग हो. ओके, तो एगुडा सब बॉर्डर एरिया थिला. तो एंड दे रिक्वायर्ड टाइट सेंट्रल कंट्रोल एंड रिड्यूस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी. तो से को पावर डिवोल्यूशन करा ही नथला. ओके, so those are the chief commissioner provinces. चारटा chief commissioner provinces, 11टा governor provinces रु 296 टा members elect हेतले from British India, 93 from the princely states. Okay, again communities कोमन सब represent हले Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, Christians. Okay, women भी represent हेतले. Seat allocation जेन मु कहली proportional to population. Okay, one representative per 1 million population. এই केस रे approximately ए नंबर रे ही सीट allocation हेतला, divided among three principal communities as I have said: general, Muslim and Sikh. Okay, voting proportional representation by single transferable vote. Okay, from provinces. एबे मु जेमति कहली तुमको ऑलरेडी प्रोविंसेस रे जो माने इलेक्शन हेतले 1939 रे जो मिनिस्ट्री माने रिजाइन कर जाइतले तांकरी भितरु ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर माने को इलेक्ट करा हबो. इलेक्शन केमति हबो? थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. Okay, so this election was quite indirect. Okay, so indirect election from provinces. This election was quite indirect. Okay, princely states managara members they were nominated by the rulers in the same population ratio. Okay, absence, Mahatma Gandhi was not a member, as I have already said. Princely states remain unfilled. Princess opted out because initially तमरे तले starting रो आरंभ रो तमरा none of the princes participated. Okay, इनिशियली के पार्टिसिपेट कलनी प्रिंसली स्टेट्स मान करू धीरे धीरे से सब तांकर आसिले तांकर रिप्रेजेंटेटिव. ओके, तो देखो ए क्वेश्चन टा जस्ट गोटे आइडिया देखो. हाँ, तो जस्ट गोटे देखो जो तो ए जो बेसिस रे सब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय रूलर्स. ओके, प्रिंसली स्टेट्स. तो ए बेसिस रे जहाँ भी इलेक्शन हला तमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हला, कांग्रेस को मिलला 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को मिलला 73 सीट्स, बाकी तमरो 15टा सीट्स अलग अलग को मिलला. तो टोटल 296 सीट्स. ओके, टोटल 296 सीट्स आसला. ओके, 296 सीट्स आसला. तो ए विषय रे तमरो क्वेश्चन आछि तमरो ओसीएस 2023 रे
ओके ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ମାନେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖିବାକୁ ବୋର ଲାଗେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ବଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ଦିଥର ପଚାରିଛି OCS 2022 ରେ ବି ପଚାରିଛି ଥରେ ଦେଖ ତ which of the following statements are not correct ପଚାରିଛି not correct in respect to constituent assembly election to constituent assembly were held in July August 1946 that is true election held ହେଇଥିଲା July August 1946 ରେ okay so uh, Indian National Congress won 208 seats এটা তো ଆମେ ଦେଖିଲେ already ମୁଁ ଏଟା attach କରିଛି 208 seats yes that is true Muslim League won 73 seats that is Muslim League won 73 seats that is true princely states won 93 states okay ତ princely states କିଛି win କରିନଥିଲେ ତାଙ୍କର 93 seats ତାଙ୍କୁ allocate କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ nominated member ମାନେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ which of the following is not correct okay not correct ପଚାରିଛି but ଏଥିରେ ସବୁ ଯାକ correct ହିଁ option ଦେଇଛି ଏଇଟା ତମେ ଖାଲି କହିପାରିବ 4 is not correct because nothing they own nothing ଏଇଟା ତମେ ଖାଲି incorrect ଭାବି ପାରିବ but again इस question ଟା skip ହିଁ ହବ because आंसर तो आसीनी डिक्लेयर ହେଇନି but I think ए क्वेश्चन टा skip हबो because पचारछि which of the following is not correct but जदि पचारथांदा 1 2 3 ऑप्शन देथांदा ताले ठीक मे भी हेतांदा ठीक ओके 1 2 3 again तमरा OCS 2022 रे पचारछि देखो which of the following are correct with respect to constituent assembly constituted on the scheme of cabinet mission plan मु तुमको कहिछि already cabinet mission plan under ର plan रे ही हेइतला constituent assembly okay so total strength of constituent assembly was originally 369 this is not true it is 389 এটা আমি দেখিলে 296 seats were allocated to British India that is true এটা আমি দেখিলে এটি 296 seats were allocated to British India 296 seats 292 for governor provinces 4 for chief commissioner provinces 73 seats were given to princely states that is not true that is 93 okay तो एटी 389 रो -20 कर देछि तमरो 369 93 ରୁ -20 कर देछि -20 कर देछि तमरो 73 ओके 73 टा मुस्लिम लीग को जीवो ओके तो एटा भूल अछि which of the following 1 and 3 is correct D option होबो 1 and 3 ओके तो ए जिंसटा एडा मन रखियो एक्चुअली तमरो बिकॉज़ एडा तमरो पचारछि नंबर उडा प्राय तो एडा पचारि एडा तुम मन रखिया कथा ओके सो टोटल तमरो 389 सीट्स allocate ହେଇଥିଲା total constituent assembly ର member after because ଏବେ ତମର partition ଯେବେ ହେଇଗଲା after partition ତମର constituent assembly ର strength became 299 because ତମର 90 members of Muslim League plus some princely states okay princely states ସେମାନେ पळेले पाकिस्तान को ओके तमरो 389 minus 90 299 हला टोटल constituent assembly रो strength ओके आफ्टर पार्टीशन 299 ओके ए दिन सेटा भी परे अछि सेटा देखि दबा हम तो सम तो देखो 9th December 1946 रे constituent assembly हेई गला तमरो 9th December 1946 रे constituent assembly हम ऑलरेडी देखिले जेमति तमरो मुस्लिम लीग भी फर्स्ट मुस्लिम लीग बॉयकॉट ही करथला ओके से केबे पार्टिसिपेट ठीक से करनी 9 December 1946 रे फर्स्ट सेटिंग बसथला तो तमरो 9 December 1946 रे तमरो ओनली 207 जन मेंबर्स आसीतले 207 जन मेंबर्स आसीतले ओके ऑलरेडी हमें देखिले टोटल कांग्रेस को 208 सीट्स मिलला आउ 296 तो तमरो टोटल बट प्रिंसली स्टेट्स आसिलेनी मुस्लिम लीग रो भी मेंबर्स आसिलेनी तो 207 ही मेंबर्स आस्तले फर्स्ट डे 9th December 1946 रे that is the first date of the sitting of the constitution boycotted by Muslim League and princely states तो almost dominated by Congress by Indian National Congress okay तापरे 11th December 1946 रे Dr. Rajendra Prasad was elected as the president okay Dr. Sachidanand Sinha, he became the temporary chairman because as per convention, he was the oldest member, so he became the temporary chairman. H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari was vice president. तो ये जिनसटा मने रखिबो constituent assembly रो दी जण vice president थिले H.C. Mukherjee and V.T. Krishnamachari. Okay. Okay. So 13 December 1946 तमरो नेहरू moved the objective resolution ओके ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऊपर प्रिएम्बल हमरा हेछि 22nd January 1947 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गला
15th August 1947, transfer of power, India-Pakistan became dominions. May 1949, ratified the India's membership in the Commonwealth. Okay, this Constituent Assembly did some constitutional functions like adopting the national flag, ratifying India's membership to Commonwealth. 26 November 1949, Constitution was adopted or enacted. 24th January 1950 रे national song and national anthem को adopt करा गला. Rajendra Prasad was elected as the first president of India. The final session final session was held on 26 January 1950. Assembly continued as provincial parliament till May 1952 after the first general election. Okay. So 26 January 1950 constitution came into force. India became a republic. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମେ ମନେ ରଖିବ ତମର 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ ଆମର ଯେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଫାଇନାଲ ସମସ୍ତେ ସାଇନ୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଏ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲୁ ତ 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଦିନ only 284 members were present. Alright, 284 members. ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ରେ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ରେ ତମର 1946 ରେ 207 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆସିଥିଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ 296. ଓକେ, so 290 after 296 207 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ରେ ସରି ଆଉଟ୍ ଅଫ 389 207 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ. ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1947 ରେ ପାର୍ଟିସନ ହେଇଗଲା ତମର 389 ରୁ 90 ଜଣ ପଳେଇଲେ ତ 299 ରହିଲେ. Out of this 299 only 284 members were present on the final day of signing of the constitution. Okay, all right. So এই জিনিসটা মনে রাখিও এই নম্বর গুড়া মু বারম্বার এম্ফাসাইজ করছি বিকজ এই নম্বর ଦି ଥର क्वेश्चन আসছে রিপিটেডলি क्वेश्चन सेम क्वेश्चन তো এই নম্বর গুড়া be absolutely thorough with these numbers. Okay, objective resolution moved by Nehru on 13 December 1946, adopted on 2nd January 1947. It laid the cornerstone or foundation stone for Indian Preamble, fundamentals and philosophy of Constitution. It later became the Preamble of India. Preamble was adopted at the last after adoption of the Constitution to align with the philosophy of the overall philosophy of the Constitution. Preamble is a modified version of the objective resolution. So key principles of the objective resolution was sovereignty. India was to be a sovereign and independent country. Power lies with people. People as the ultimate source of people because preamble starts with "We the people of India." Peace promotion, commitment to global peace and well-being, minority protection, justice, social, economic and political, liberty that is freedom of thought, expression, belief, faith and worship. Preamble of foundation. This resolution objective resolution became the basis for the preamble of constitution. Okay, এটা গলা ଆଉ key facts এটা ସବୁ factual ହିଁ ତ total constituent assembly ର total session 11টা session ହେଇଥିଲା. Okay, 11ଟା session ହେଇଥିଲା. Duration 2 year 11 month and 18 days. Expenditure 64 lakh. Seal of the constitution was the elephant was adopted as the seal of constitution. Changes after the 1947 रे India became independent sovereign body. India could the dominion of India could amend or alter any law. So this constituent assembly it had dual role. It acted as a legislative body as well as a constituent body. ଯେତେବେଳେ constituent assembly legislative body ହିସାବରେ function କରୁଥିଲା it was chaired by G.V. Mavalankar. Okay, G.V. Mavalankar he is the first speaker of independent India. Okay, first Lok Sabha speaker होचंती G.V. Mavalankar. Also he is called the father of Lok Sabha. Please note this point. Maybe पचार दी पारे father of Lok Sabha G.V. Mavalankar. Okay, and when the assembly acted as a constituent body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad. Okay, so first parliament also provisional parliament of India till the completion of the first general elections in 1951 and 52. Okay, this assembly also acted as the provisional parliament. Strength reduced. Okay, এটা তুমি দেখিল already 389 ରୁ 90 ଜଣ ପଳେଇଲେ after partition. Muslim League withdrawal 389 ରୁ 299 ହେଇଥିଲା. I already ମୁଁ କହିଛି ଏଟା. Okay, 389 ରୁ 289 ହେଇଗଲା after partition. Okay, so এটা just ଏଟା ସବୁ factual ଜିନିଷ. Key personnel Sir B.N. Rao, he was the constitutional advisor. Okay, so he was also in the drafting committee. H.B.R. Iyengar was the secretary. S.N. Mukherjee, chief draftsman. Prem Bihari Raizada, calligrapher. Decoration by Nandlal Bose and B.R. Sinha. Hindi calligraphy by Basant Krishna Vaidya and Nandlal Bose.
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुमेन मेंबर केते जण थिले इनिशियली 15 जण थिले लेटर 2 जण ऐड हेले सो वुमेन सिग्नेटरी जो दिन से मु कहिली तमरो फाइनल सिग्नेचर डे दिन 284 जण मेंबर प्रेजेंट थिले तो 284 मेंबर देखो तमरो ऑलरेडी 299 मेंबर ही थिले फाइनली तांका दर 284 थिले मींस 15 मेंबर्स वर एब्सेंट ऑन द साइनिंग डे 15 members were absent. Okay. So, women signatories G. Durgabai, Ammu Swaminathan, Amrit Kaur, Rajkumari Amrit Kaur, এটা ମୁଁ last class ତାଙ୍କ କହିଥିଲି importance. Dakshayani Velayudhan, Hansa Mehta, Renuka Ray, Sucheta Kriplani, Purnima Banerjee, Begum Rasul, Kamala Chaudhary and Annie Mascarin. Okay, Annie Mascarin, she is from Kerala. ये ब्रिटिश लोक नुह सी केरला रू ओके शी इज नॉट ब्रिटिश ओके ओके कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 8टा मेजर कमिटीज हेतला ओके 8टा मेजर कमिटीज थला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तमरो 8टा कमिटी रू तमरो तीनटा कमिटी वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू दीटा कमिटी वाज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद अगेन दीटा कमिटी वाज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज हेडेड बाय बी आर अम्बेडकर तो जवाहरलाल नेहरू ही हेडेड द यूनियन पावर्स कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी एंड स्टेट्स कमिटी प्लीज नोट दैट तमर बेले बेले कंफ्यूजन हे पारे जे जेहेतु सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेट मान संग डील करथले तो मे बी स्टेट्स कमिटी रा चेयरमैन थिबे तमर सरदार वल्लभ भाई पटेल बट नो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही चेयर्ड द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज एंड एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज ओके तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रा चेयरमैन होचंती पटेल स्टेट्स कमिटी रो चेयरमैन होचंती नेहरू नॉट सरदार पटेल एटा तमरो मे बी कंफ्यूजन हे पारे ओके Sardar Patel, he unified the number of British India provinces and priestly states, almost about 500. So, तुम लागे states माने सारे deal करते हुए सरदार पटेल, but एक confusion point एटा है पारे एटा मन रखियो. Okay. Dr. Rajendra Prasad, he chaired the Rules of Procedure Committee and Steering Committee. Vallabh Bhai Patel, कहरी Provincial Constitution Committee, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas. এই কমিটির অন্ডারে 5টা সাব কমিটি ଥିଲେ that is fundamental rights sub committee headed by JB Kriplani minority sub committee by HC Mukherjee north east frontier tribal areas and Assam sub committee headed by Gopinath Bardoloi excluded and partially excluded areas other than those in Assam sub committee by AB Thakkar northwest frontier tribal area sub committee okay एटा गोटे सब कमिटी जस्ट तैयारी करा हितला northwest frontier and tribal area sub committee but this committee was not called into action because गोटे रेफरेंडम हेतला नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जोटा कि से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बालूचिस्तान एरिया जोटा कि रेफरेंडम पर दे वेंट टू पाकिस्तान डोमिनियन ओके because they went to Pakistan Dominion, this subcommittee was not called upon by the functioning of the Constituent Assembly. Okay, so এটা committee থিলা বস থিলা হি just but এটা কেবে function কা আসিনি. Okay, Ambedkar, he was the chair of the drafting committee. It had 7 members. They are Ambedkar is the chairman, N. Gopal Swami Iyengar, Alladi Krishna Swami Iyer, K. M. Munshi, Sayyid Muhammad Sadullah, N. Madhav Rao, and T. Krishnamachari. So drafting process first draft February 1948 आस्थला public feedback for 8 months second draft 1948 October 1948 so total 141 days ପାଇଁ ହିଁ meeting ହେଇଥିଲା again this drafting committee completed its work within 6 months for the final draft okay केवल 6 मास ହିଁ बसଛି drafting committee okay that did a good job within a very short time okay ଆଉ जो सब minor committees ରହିଲା Dr. Rajendra Prasad Finance and Staff Committee, National Flag Committee, Alladi Krishnaswamy Iyer, Credential Committee, Pattabi Sitaramaya, House Committee, Chief Commissioner Provinces Committee, Nalini Ranjan Sarkar, Financial Provision Committee, SK Dar, Linguistic Provinces Commission, Jawaharlal Nehru Draft Constitution Committee, Usanath Sen, Press Gallery Committee, S. Varadachari, Citizenship Committee, Supreme Court Committee, K. M. Munshi, Order of Business Committee, G. V. Mavalankar, functions of constituent assembly committee okay तो ए दिरो दिन गोटे मन रखिबो तमरो 3 जण नॉन मेंबर दे चेयर्ड दी minor committees of constituent assembly okay Nalini Ranjan Sarkar he was a non member he was not a member of the constituent assembly SK Dar also not a member of the constituent assembly and S Bharadachari he was a non member but 3 जण non member head करथले किछि किछि minor committees of the constituent assembly okay minor committees. Then comes the enactment of constitution. It was adopted on 26 November 1949. Members present, Adam Kouthila Tamuko already. 284 were present out of the 299. 15 were absent. So when the constitution was signed, 284 were present on the day of signing. So
कंटेंट एनाक्टमेंट वाले प्रिएम्बल थला 395 आर्टिकल्स थला प्लस 8टा शेड्यूल थला प्रिएम्बल प्रिएम्बल अडॉप्ट करा गला आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाइन विद द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एनफोर्समेंट 26 November 1949 को एनफोर्समेंट हला some provisions were enforced immediately like citizenship elections provisional parliament temporary and transitional provisions short titles okay so article 59 citizenship article 60 about the oath of president article 324 about election commission of india article 366 okay 366 कोड मन रख this is called the dictionary article डिक्शनरी आर्टिकल माने कौन से 366 रो प्रोविजन रे डिफाइंस द टर्म्स लाइक एग्रीकल्चरल इनकम कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स शेड्यूल कास्ट कौन शेड्यूल ट्राइब कौन एरा सब डेफिनेशन देछि 366 रे तो एटा को डिक्शनरी आर्टिकल कहै छै ओके आर्टिकल 367 अबाउट जनरल क्लॉजेस एक्ट अगेन इट डील्स विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लॉजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 379 एटा होची एटा एबे ओमिट हे गलानी এটা কোতরা কনস্টিट्यूएंट असेंबली व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्टिंग एज अ टेम्पोररी पार्लियामेंट ता प्रोविजन ऊपर कोतला 379 ओके तो 380 388 391 दीज आर ऑल ओमिटेड नाउ ओके एटा सब ओमिट हे गलानी 393 जस्ट व्हाट देखो इट्स एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल एथरे आर्टिकल में जस्ट बहुत ही छोट प्रोविजन अछि दिस इज द नेमिंग आर्टिकल ओके नोमेनक्लेचर आर्टिकल कहि परिबो nomenclature article कहि परिबो एथर लिखा छि जे this constitution may be called the constitution of india एतिकी nomenclature of article constitution रो ना दे ए article 393 एटा जस्ट सबुट शॉर्टेस्ट प्रोविजन एटा जस्ट गोटा एज अ फैक्ट माने रखियो ओके then 26 January 1950 the major part came into force on Republic Day so why it was chosen 26 January to celebrate the Purna Swaraj Day that was held in Lahore session of Congress in 1929. So it repealed the Indian Independence Act of 1947, Government of India Act 1935 with some modifications. So what was continued? The abolition of Privy Council Jurisdiction Act of 1949. So what was this Privy Council Jurisdiction? Okay, so this এই act ताको Privy Council Jurisdiction रा abolition को enact कराइथला 1949 रे ओके 1949 रे enact कराइथला so एथरे कोन कहैथला जे तमरो जहाँ भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन रहिबो इंडिया रे ओके जहाँ भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन रहिबो से माने इंडिया रे जदी किछि कोर्ट केस रे जदी किछि अपील करा जिवो से माने जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल इन लंडन को जाके अपील कर परिबे तो इंडियन कोर्ट रो so the sovereignty of Indian courts was transferred to the authority of okay sovereignty of Indian courts was under the authority of this judicial committee of privy council that was situated in London okay तो ए दिन को अबोलिश सेबे कर दिया हला जे तमरा अपीलेट जदी इंडियन कोर्ट रु जदी किछ तम अपील करियार अछि तमे सुप्रीम कोर्ट को जीवो फेडरल कोर्ट को जीवो ओके तो जुडिशियल तो ए दिन सोटा सेया जे तमे एबे लंडन को जीवनी तमर अपील करियार अछि जे तमे फेडरल कोर्ट को जीवो ओके फेडरल कोर्ट को जीवो बट जते तम फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जते बेले एस्टैब्लिश करा गला 1950 रे अगेन 26 January 1950 रे सुप्रीम कोर्ट केम इनटू एक्जिस्टेंस आफ्टर एलिमिनेटिंग द फेडरल कोर्ट दैट वाज enacted in the Government of India Act 1935 सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हला परे ए एक्ट रो प्रोविजन सब लैप्स हे गला ओके जे तमर जहां भी अपील करियार अछि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करो ओके So this much was about the making of constitution, sources of Indian constitution. You should know Government of India Act 1935 ru federal scheme aschi, governor office aschi, judiciary, public service commission, emergency provisions, administrative details. Okay, also मन रखिया जिनस तमे जते बारंबार एडा पढिबो तमरो मन रहि जिवो. Okay, एतरा किछि करिवार नै जस्ट मन रखिया अछि. British constitution ru parliamentary government आनिछु. Rule of law given by A.B. Dicey, single citizenship, cabinet system, parliamentary privileges and bicameral regime reads USA रे system of natural justice will lead to judicial supremacy okay and judicial review independent judicial review fundamental rights impeachment of president removal of judges high court and supreme court judges vice president office of vice president Ireland रो DPSP आनिछु election of president Rajya Sabha nomination Canada रो federation with strong center okay residuary powers lies with center appointment of state governors supreme court advisory jurisdiction Australia रो concurrent list joint sitting Germany or Weimar constitution रो suspension of fundamental rights during emergency USSR fundamental duties justice that is idea of justice social economic and political France रो ideals of liberty equality fraternity South Africa रो procedure for constitutional amendment and election to Rajya Sabha members Japan रो procedure established by law means जदि
जो प्रोसीजर लॉ कराई जदि केवल से प्रोसीजर ही फॉलो कराई देन द लॉ इज राइट ओके जापान रो बनाई प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ हम एटा परे देखिबा ओके सो थैंक यू दिस मच फॉर टुडे